Bhanu Parajuli 007 presents Scouting Videos Scouts Dali Kala Bhag 2 The Art of Scouts Club Part 2 नमस्कार, हामी यहाँहरूलाई स्काउटिङमा स्काउट्स तालिम कला बारे प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामी दोस्रो स्काउटिङ तालिम विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। Hi, we bring you educational information on the art of Scouts Club in Scouting. Today we will discover about second Scouts Club, presenting through video tutorial on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्ते स्काउट्स र स्काउटर सज्यूहरू, स्काउट ताली प्रस्तुत गर्दै हाम्रो स्काउट समुदायभित्र एकता र सद्भावको लयबद्ध प्रतीक सिन्क्रोनाइज गरिएको ताली र हात चालहरूसँग यसले उत्साह र दिगो जडानहरू प्रज्वलित गर्दछ। यसको संक्रामक ऊर्जाले हाम्रो भेलाहरूलाई उत्साह र उद्देश्यले भर्न दिनुहोस्। सम्मिलित हुनुहोस्, स्काउटिङको साँचो सारको अनुभव गर्नुहोस् र अविस्मरणीय साहसिक कार्यहरूमा लाग्नुहोस्। सँगै स्काउट तालीको शक्तिलाई गर्वका साथ प्रदर्शन गरौँ र स्काउटिङको भावनालाई अँगालौँ। Hi Scouts and Scouters, today, I have a feeling, introducing the Scout Clap. A rhythmic symbol of unity and camaraderie within our Scout community. With synchronized claps and hand movements, it ignites enthusiasm and lasting connections. Let its infectious energy infuse our gatherings with excitement and purpose. Join in, experience the true essence of Scouting, and embark on unforgettable adventures. Together, let's proudly showcase the power of the Scout Clap and embrace the spirit of Scouting. दोस्रो स्काउट्स ताली 3 ताली Second Scouts Clap 3 claps. Note: 3 तालीलाई सामान्यतः सबै स्काउट्समा स्काउट्स तालीको रूपमा चिनिन्छ। Note: 3 claps is commonly known as the Scouts Clap among Scouts in Nepal.